My friends, it is now indeed my honor and privilege to request the next guest of honor for this very, very important moment. It is my honor to welcome the Honorable Member of Parliament of Rajya Sabha, former Union Minister of Commerce and Industries, Civil Aviation and Railways, Government of India, Honorable Shri Suresh Prabhuji, to address the gathering. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे जो मौका मिला, इसके लिए सभी संयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी बहन, मेरी साथी इस कार्यक्रम में भी कुछ समय बाद संबोधित करेगी। साध्वी जी, इस कार्यक्रम में आना उनके लिए बहुत उचित है, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे जो मकसद है वो ये है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, उनके विचारों से प्रेरित होके जीवन किस तरह से जिया जाए, उसमें किस तरह से कठिनाई आते उसका सामना किस तरह से करे, और सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन का सही मकसद क्या है उसको ढूंढने की कोशिश हम करें उस विचारों के आधार पर। ऐसे मैं समझता हूं कराड़ जी की इस कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे इच्छा होगी। तो साध्वी जी का आना इसलिए उचित है क्योंकि अंधकार दूर करते हुए भी हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो ज्योति प्रदान करके हमें किस तरह से आगे चलना है उस रास्ता दिखाएगी। और प्रकाश अलग अलग माध्यमों से आता है। आकाश में बिजली आती है तो भी प्रकाश आता है, टॉर्च लाइट लगाएंगे तो भी बहुत प्रकाश आता है, लेकिन निरंजन से जो प्रकाश आता है वो दृष्टि को भी तकलीफ नहीं देता, लेकिन एक मन में एक बहुत ही सोज्जल भाव को प्रज्वलित करता है। इसलिए साध्वी जी का आना, निरंजन के साथ ज्योति का प्रदान करना, मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हमारे युवा लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करेगी। इस कार्यक्रम में दाजी जी भी आएंगे, हार्टफुलनेस के माध्यम से अपने हृदय के अंदर किस तरह से प्रवेश किया जाता है उसका मार्गदर्शन करेंगे। श्री अरबिंदो जी एक क्रांतिकारी भी थे, देश को स्वतंत्र पाने के लिए भी उनका अभियान उन्होंने चलाया, लेकिन साथ ही में मन को स्वतंत्र करने के लिए भी क्या विचार होना चाहिए, कैसे आचार होना चाहिए, उसके लिए भी सिर्फ उस समय मार्गदर्शन नहीं किया, तो मदर के साथ मिलते हुए हमें आने वाले दिन में चलने का रास्ता भी दिखाया। इसलिए आज के कार्यक्रम में उनका संबोधित करना भी बहुत उचित है। और इन सब की बात करने के बाद मुझे लगता है कि मेरा वहां रहना अनुचित है, क्योंकि ना तो मैं साध्वी हूं, ना तो मैं हार्टफुलनेस से प्रभावित लोगों को कर सकता हूं, ना ही हमारे अरबिंदो जैसे महान तत्ववेत्ता के विचार को आगे लेने जाने वाले जो फाउंडेशन के लोग हैं उनके साथ किसी भी हैसियत से उनके साथ बैठने की मेरी हैसियत भी रही है। लेकिन फिर भी मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आणि एका गोष्टीसाठी मी विद्यापीठाला धन्यवाद देतो, अशासाठी की अशा तऱ्हेची एक विचारमाला पुढे नेण्यासाठी, व्याख्यानमाला चालू ठेवण्यासाठी 25 वर्ष सातत्याने कार्य केले जाते। ज्ञानेश्वरांचं वैशिष्ट्य काय, आता ते मी सांगत बसत नाही, आपले सगळीकडे तत्ववेत्ते आहेतच, परंतु ज्ञानातून ईश्वर प्राप्ती, संत तुकाराम अभंगातून आपल्याला मार्गदर्शन करतात। अभंगाचं वैशिष्ट्य काय, जे कधीही भंग होत नाही ते अभंग, असे विचार की जे शेकडो वर्षानंतर नाही तर हजारो वर्षानंतर देखील आपल्याला योग्य मार्ग दाखवतील असे विचार, आणि ज्या विचारांना त्यांनी मूर्त स्वरूप दिलं ते अभंग, म्हणजे कधी भंग होणार नाहीत।
आपलं जीवन हे काही काळाकरता असतं, परंतु या मर्यादित काळामध्ये आपण जीवन कसं जगतो यावर आपला उर्वरित प्रवास देखील ठरत असतो. आणि त्या प्रवासाबद्दल ज्या ठिकाणी आपल्याला पोहोचायचं त्याची माहिती आपल्याला नसते, परंतु योग्य विचाराने आपण जर केवळ आपल्याला जिथपर्यंत आपलं जीवन आहे तिथपर्यंत माहिती असते तिथपर्यंत चाललो तर तो प्रवास सुखकारक होऊ शकेल अशी आपली श्रद्धा आहे. आणि म्हणून ह्या विचार मालेमधून, या व्याख्यानमालेमधून आपल्याला त्याच तऱ्हेचं जीवनाचं मार्गदर्शन होईल असा आपला पूर्णपणे विश्वास आहे. आय एम व्हेरी हॅपी that my young friends are also listening to this program at a time when it looks like that the world around us is crumbling. It is falling apart in real sense of the term. All those our beliefs are being questioned. The so-called models of development are giving away to new thinking. The model, and I always never like this word called model, because there is nothing like model. World is evolving, world is changing, it is full of dynamism, so there is nothing like a fixed model. But still, we felt that one successful country with large economy, with huge scientific institutions, ability to innovate is a model. And today, unfortunately, it is not just leading the way in many other ways, but also leading the way in terms of number of infections of pandemic, number of deaths which occur as a result of that. And therefore, no one can now say that I should follow that model. Then that brings us back to, that's why I'm saying my young friends are here, that's why I'm telling you, that brings us back to a very important issue. What is that I should pursue? What should be my mission of my life? One mission of life is spiritual, obviously. If there is anything which is bereft of spirituality, can never survive. Because universality, universal truth always survives. Science dwells upon, derives the knowledge from this universal truth. And universality, universal truth is nothing but spiritual. And therefore spirituality, I'm not talking about religion, I'm talking about spirituality, spiritual. Religions can be rituals, but spiritual is something far, far superior, far, far greater than that. And that spirituality has to be purpose of life. So that is one part. But for my young friends, so that goes without saying. That has to be integral to all our thinking, all our ideas, all our mission. Beyond that, what is that you should do? Is a big question. World, we always say, I want to change the world. In fact, I also had that illusion. When I joined politics 25 years ago, I was the youngest ever chairman of the largest cooperative bank. And that record for anybody, difficult to break, but that is not my record. That was a divine blessing. But when I joined politics, I was leaving behind my career of being a very successful chartered accountant, more than 1,000 clients, few hundred employees and all others. I was asking question to myself, why am I doing it? Somebody asked me, a media person, because there was a lot of media curiosity, why is a person like him joining politics? I told them that I want to change the world. Subsequently, the same media person, after a few years of my being in politics, came and asked me, have you changed the world? I said, that was my illusion. I felt I can change the world. Without realizing, forget the world, I cannot even change another person who is sitting next to me.
Then what did you do? What did you succeed in doing? I said, I only succeeded in doing something. I didn't change with the world. I remained what I was, and you may not even know how much I had to suffer to not to change with the world. The amount of pressures were put on me to compromise, and I refused to yield and budge. Why I'm telling you this? Because my young friends, a path before you has tremendous opportunities. What you can do, and that is why you should derive that strength from spirituality. You can become Santa Dhaneshwar, you can become Santa Tukaram, you can become God yourself. Gautam Buddha was an ordinary prince, and he became Buddha. In fact, one of his only advice to his follower was, including his most important follower, immediate follower, Ananda, was, each one of you can become Buddha, because Buddha is a state of mind. So my friends, you can become what you are capable of, what you want to be, only if you remain true to yourself. Be what you are, and then you will realize what you are capable of. The knowledge, the strength lies within you. And that is what we always believe, the God is within us. And we go all over the world to find him out without knowing that it is within me, and therefore we never bother to know about our own self. Please, at this age, only remember that you are to be true to yourself. Draw upon that knowledge. It is hidden, like a groundwater. You cannot never see it. But that now feeds more population in India than the surface water. So water, in fact, I just came to know about, I had to speak in this program only about maybe an hour ago. I was actually busy in some other program, so I just came into this program. And I'm a literate person, so I never prepare a speech. I cannot read. I would request you that world at this particular point of time is truly, truly at crossroads. Because in my introductory remarks I said, it is crumbling. It's a fact. Because people realize that it's not just one way we can go. That public health will never be a problem. No disease can come. We have enough scientific knowledge. All that is questioned today. Hopefully that vaccine is going to come. What effect that vaccine is going to have, all unknown. And is this the last pandemic we are suffering? Certainly not. Is this the last challenge humanity has? Definitely not. And therefore, all that was built on the premise that we know everything is crumbling. Only thing that we can say for certainty is that we know nothing. That's a good point. If you start with that I am starting on a clean slate, that's a good thing. All of you are that age where you can start on a clean slate. As J. Krishnamurti used to say, the biggest enemy of a person is the experience. When you go for a job, he'll say, you have experience, then only you apply for a job. Otherwise, young people say, apply, no reply because no experience. And J. Krishnamurti said, experience is the biggest enemy. Because experience binds you to a past. Whereas for youth, the future is where you need to go. And therefore, my friends, explore yourself and build your future. Try to do something which ignites your mind. Swami Vivekananda went to Ramakrishna Paramahansa just out of curiosity, because his friend said there is a great saint living in the temple, let's go and meet him. And then after some time, he used to be asking, when are you giving me the spiritual vision? He said, I keep asking the God. That's all. He never gave him anything. He was frustrated. Then he realized that
Ramakrishna Paramos wanted him to realize himself. So, my dear friends, he became Swami Vivekananda from Narendra only because he realized himself. Please remember one thing: you can be what you want to be. I really mean it. You can become Einstein, you can become Mahatma Gandhi, you can become Gautam Buddha, you can become anybody. But don't try to be everybody. Don't try to say, I want to be Einstein, Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda at the same time. Maybe possible, but I'm saying not necessarily emulate them. Follow their ideas to get motivated. But cultivate your own vision, own mission. That's the only way you can reach where you want to be. And every person is made differently. Every person DNA is different. So live by your DNA. Make a life which will never get disintegrated. भंग न पावणारं अभंग जीवन जगण्याचा प्रयत्न आपण आपल्या कृतीमधून, आपल्या विचारातून करावा अशी मी तुम्हाला आग्रहाची विनंती करतो. कधीतरी पुन्हा एकदा मला जाता जाता कोणतरी सांगितलं, माझ्या ऑफिसच्या माणसाने, की तुम्ही मला सांगितलं होतं की पाण्यावर आणि नदीजोड प्रकल्पावर बोला. आता बोलायला सुरुवात केली तर इथून चंद्रभागेपर्यंत विचार वाहत जातील. आणि वारकरी जसे ज्ञानगाव तुकाराम करत चालत जातात, मी पण पाणी 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 करत बोलत गेलो तर कदाचित माझी वारी पूर्ण होईल, पण तुमची वारी चुकेल. आणि म्हणून मी आज तुम्हाला एवढीच विनंती करतो की तुमच्या मधल्या असणाऱ्या सुप्त शक्तीला जागृत करा. शुष्क जीवनाला खरा अर्थ आणा आणि जीवन जगण्याला एक, जेव्हा लक्ष्य प्राप्ती करण्याचं एक महत्वाचं टॉनिक मिळतं तेव्हा काय बदल घडू शकतो याचा अनुभव घ्या. आणि मला वाटतं आजच्या या संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, खरं म्हणजे त्यांच्यावर संत नामदेव पण जोडले पाहिजेत, कारण संत ज्ञानेश्वर आणि संत नामदेवांनी मिळूनच देशभर फिरून जागृती करून एक फार मोठ्या वारकरी समाजाला जन्म दिला. जे वारकरी आज अनेकही दरवर्षी न चुकता पंढरपूरची वारी जात असताना कुठे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्याच विचाराने प्रेरित होऊन काम करत असतात. ह्या आजच्या व्याख्यानमालेमध्ये मला असं वाटतं की शास्त्र हा विषय देखील तुम्ही या व्याख्यानमालेतून प्रबोधित होऊन काम करू शकता. एक चांगले चित्रकार होण्यासाठी देखील प्रेरणा तुम्हाला ह्याच व्याख्यानमालेतून मिळू शकते. एक कलाकार तुम्ही बनू शकता, राजकारणी होऊ शकता, नाटककार होऊ शकता. का? कारण ते तुमच्यामध्ये आधीच होतं. ती होण्याची क्षमता तुमच्यात होती. तो त्या क्षमतेला जागृत करण्याचं काम तुम्ही संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांनी सांगितलेल्या विचाराने प्रेरित होऊन त्या विचाराला साथ दिलीत आणि तिथून तुम्हाला जो प्रतिसाद मिळाला त्यामधून तुमचं जीवन घडत जाईल. ते घडावं अशी तुमच्याकडे तुम्हाला आग्रहाची विनंती करतो. मला कार्यक्रमाला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि मला कल्पना आहे की आता माझी बहीण साध्वी, निरंजन ज्योती देखील बोलणार आहे आणि बाकीचे सर्वजण बोलणार आहेत. दाजी यांचं तुम्हाला मार्गदर्शन मिळणार आहे. आणि म्हणून मी इथेच थांबून एवढ्या मोठ्या सर्व मंडळींच्या सान्निध्यात येण्याची संधी मला मिळाली त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. आणि अशी आशा व्यक्त करतो की तुमच्यापैकी अनेक जण या व्याख्यानमालेमधून मिळणाऱ्या प्रेरणेतून, म्हणजे संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकारामांच्या विचारामधून मिळणाऱ्या प्रेरणेमधून आपलं जीवन समृद्ध कराल अशी पूर्णपणे खात्री बाळगतो. नमस्कार.